The footage you're about to watch contains prophecies concerning the political situation in Cameroon from 2021 until now. God, through his servant Apostle Alain Joshua, had warned the nation on several occasions concerning what we are experiencing today. These are his words. There will be hardship, difficulties, attacks. Il y aura des difficultés. If you are rooted in God, mais si tu es enraciné before en a Dieu, problem comes, God has shown you a way out. Avant qu'un problème n'arrive, Dieu t'aura déjà montré une voie de sortie. I'm not talking about Anglophone problem. Je ne parle pas du problème de la crise anglophone. This same prophecy I gave you in 2019. Cette même prophétie, je l'ai donnée en 2019. And the Lord is repeating it now because it is very close. Le Seigneur répète cela maintenant parce que c'est très Pray proche. that you will not get to a point where, as you've escaped from the southwest and the northwest, now you are now looking for where to escape and go to. Prie que comme tu t'es échappé de la région du nord-ouest pour maintenant. I'm seeing Les gens qui parlent français, je vois. this is what I'm seeing. It's clear. It's very clear. C'est clair. This is CPDM. There's hatred. La haine. Hatred. La haine. Division. La division. Division. La division. We don't want this. Nous ne voulons pas We ceci. don't want that. Nous ne voulons pas We cela. don't want this. Nous ne voulons pas ceci. We don't want that. Nous ne voulons pas cela. And then someone leaves the house Puis quelqu'un qui that vit is maison living in and jump out to another house. et s'en va entrer dans une autre maison. We pray for our nation. Nous prions pour notre nation. We pray for our citizens. Nous prions pour nos citoyens. They are preserved. Ils sont préservés. Cameroonians have always survived in any storm. Les Camerounais survivent toujours à toutes les tempêtes. Even when things are not going well, we are surviving. Même lorsque les choses ne vont pas bien, nous survivons. It's a grace. C'est une grâce. If you think God is not answering the prayers of this nation, He's answering it. If not, you will not be alive. You will not be surviving now. You will not be living now. Si vous pensez que Dieu n'exauce pas nos prières, vous vous trompez. Sinon, tu God ne is serais not pas en vie. silent. He's not. Il He's n'est pas working. silent. Il travaille. And things will work together at a certain time. At Bible, there are times you read the Bible, you say, yeah, at that time is coming. La Bible dit à cette époque-là This, arrive. what I've mentioned today, C'est ce que j'ai mentionné aujourd'hui. you will see them. Vous les verrez. And when you begin to see things happening, pray. Et lorsque vous allez Pray. voir ces choses commencer à se produire, Pray. priez. This is the problem of Cameroon. Ça, c'est le problème du Cameroun. You voted Vous avez voté. and you were expecting a result. Et tu espérais un résultat. You saw another result. Tu as vu un autre résultat. A president wins election and people are not celebrating. You are saying you won the election. Tu dis que tu as gagné And l'élection. the people you claim voted for you are not happy you are there. Et les personnes que tu dis qu'ils ont voté pour toi ne sont pas contents que tu es là. Even as it is now, Même maintenant, the right person can still get there. la bonne personne peut If the toujours right aller thing is là-bas. done. Si la bonne chose est faite, Attack the spirit, il faut attaquer not the l'esprit, man. pas l'homme. Because every negative action from a man is controlled by spirit. Parce que tout acte négatif d'un homme est contrôlé par un esprit. When you kill the man, Lorsque tu the l'as, spirit will go to another man. l'esprit ira And if vers un you autre kill the homme. spirit, Mais si tu tues l'esprit, the man will be free l'homme sera and the libre spirit will have no access to anyone. et l'esprit n'aura plus accès à personne. A prophecy is not given at the time when there are some circumstances around that suggest. No, a prophecy is given when there is no sign of a problem. And God says this problem will come and it comes. Or this problem will be avoided and it's avoided. That is a prophecy. Une prophétie est donnée lorsqu'il n'y a aucun signe prédicteur qui annonce un problème. So everything is fine now. Alors tout va bien pour le moment. But the storm is coming. Mais la tempête arrive. Pray. Priez. And then I saw a vision concerning Cameroon. Et j'ai vu une vision concernant le Cameroun. Somebody say Cameroon. Que quelqu'un dise le Cameroun. I hear you. Je ne vous entends pas. Say Cameroon. Dis Cameroun. I saw a division J'ai vu une division that is coming. qui arrive. And I see a certain tension like Je vois une certaine crise, une certaine tension that is going to arise. qui va se lever. Let us pray Prions. that when that tension arises, Que lorsque cette tension va se the lever, Lord will intervene quickly. le Seigneur va intervenir rapidement. You will hear about it. Vous allez entendre But parler if de we ça. pray and God intervenes, Même si vous priez et Dieu intervient, you will see how it will just die. vous verrez comment cela va mourir. A natural death. Une mort naturelle. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. And then this is the ministry of
territorial administration, we have to pray for their leaders. Nous devons prier pour leurs leaders. Minister of Territorial Administration. Le ministre de l'administration territoriale. I'm seeing something. So let us pray. Prions. Praise God. Alléluia. What is happening? You begin to see people that you never expected, they are shaking. Let there be divine intervention. Qu'il y a une intervention divine. No bloodshed. Pas de sang versé. No bloodshed. Pas de sang versé. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I saw an election conducted. Mais j'ai vu une élection convoyée. And what is happening? People are on the street demanding for it, and before you know it, it leads to insecurity, it Les leads gens to sont violence. en train de demander les résultats. Avant qu'on ne sache, ça commence avec la violence. The devil is always ready and waiting Parce que le diable attend for opportunities where he can claim the life of the innocent. les opportunités pour prendre la vie des innocents. Our responsibility as children of God and as pastors Notre responsabilité en tant qu'enfants de is Dieu et to pray pasteurs for the leaders before us, est de prier pour les leaders qui sont whether devant we nous, like them or not. si nous le voulons ou pas. Because if we don't pray for them, Parce que sinon on ne prie the pas pour eux, devil will use them to oppress us. le diable va les utiliser pour nous oppresser. So whether you like them or not, Donc que tu ne le veuilles ou pas, whether you like where they come from or not, que tu ne les aimes ou pas, put them in prayers, mets-les dans les prières. that God will use them Que le Seigneur les to utilise lead you pour te and diriger not to oppress you. et pas pour t'oppresser. I want to address the Minister of Territorial Je Administration. vais adresser le This ministre. is the third time I'm releasing this prophecy. Voici la troisième fois que je relâche cette My prophétie. greatest wish is that the word of prophecy can get to him. Mon plus grand souhait, c'est que cette parole arrive vers lui. God called me to pray for him and told me to pray for him in the month of October. Le Seigneur m'a demandé de prier pour I lui en release it octobre. to you, the prophecies on social Je media vous ai relâché les prophéties sur Spoke to les me réseaux sociaux. again. Il m'a encore parlé about this situation. concernant cette And the situation. Lord said we should pray Et le Seigneur a dit nous for the devons prier Minister of Territorial Administration, Paul Atangaji. I saw a shaking. I saw a problem. J'ai vu un problème That Un involves the president, the Minister of Territorial qui le Administration. concernait, ce ministre. Pourtant, Let Dieu us a pray for demandé him that pardon he à will Dieu. stand. Prions pour qu'il Because I saw reste a debout. lot of years trouble. I don't want to speak more than that. Je ne vais pas parler plus que ça. I am seeing a division within the government. Je vois une division dans le gouvernement. I see a division. Une division. That means this group of ministers, this group of people Ça veut dire ce groupe de personnes standing against this other group. se tient contre un autre groupe. This you will see it on the news. Vous allez voir It will ça. not be something you will just hear. It will be so evident that there is a group that is against the other. Vous allez voir qu'il y a un groupe Let us qui pray est that contre l'autre. let us pray that these divisions will not lead to the destruction of our nation. Prions que cette division ne nous mène pas à la destruction de notre nation. Clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus. I am praying for Cameroon Je prie pour le Cameroun, that God will give us peace. que le Seigneur nous donne la paix. We would not be struggling to tackle one problem, other problems arise. Nous n'allons pas essayer de résoudre un problème et Because pourtant les autres God se lèvent. showed me crisis. And let the government, Que le if they gouvernement can, use as much wisdom as they can utilise beaucoup de to sagesse comme settle il the peut matter while it is still in the incubator. pour arranger le problème pendant qu'il est encore. The Lord opened my eyes and I saw tension Le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu des tensions among some government authorities in Cameroon. parmi les autorités gouvernementales du A lot Cameroun. of tension. Beaucoup de tensions. To the point where I saw somebody packing his bags and walking out of an office. Au point où j'ai vu quelqu'un rassembler ses choses, porter son sac et sortir d'un bureau. We are in a generation where the righteous suffer. Nous sommes dans une génération où les justes souffrent. Let God show mercy. Que Dieu ait pitié. When the time comes, you understand better what I'm talking about. Lorsque le moment viendra, vous comprendrez ce que je dis. Let God soften the northerners' hearts. Que Dieu adoucisse les cœurs des nordistes. Let God soften their hearts. Que Dieu adoucisse leur cœur. What's the date of today? The 3rd. The 3rd of October, Le 3 octobre 2025. 2025. Let God soften the heart of the northerners. Que Dieu adoucisse les cœurs des nordistes. On Sunday, I told you that we should pray for the north, right? Then let us pray that God will soften their heart. That was on the 3rd. I told you that because I saw agitation. It will calm down. Yes. There are people who can never be president of Cameroon because of the blood in their hands.